Hi, my name is Sasha. I'm gonna to show you an updo that will be quite good for weddings or a cocktail party. Today we have a brunette model. As you can see, I've already divided the hair into zones. I've divided the hair on the frontal part into a large V-shaped section and gathered the hair on the neck into a ponytail, asymmetrically behind the ear. But you can do it either directly on the neck or higher or maybe lower. Everything depends on your desire and the form of your client's head. I'll start with the bun on the neck and will make a puff from it. If the hair on your model is not long enough, you can use an auxiliary puff or false long hair. Now, backcomb the hair carefully into a spongy lock. You can make a puff as big as you want. Everything depends on what kind of hairstyle you must make and the type of occasion you make the hairstyle for. Everything depends on whether you want to give the hairstyle volume or not. We will make a light cocktail hairstyle. While backcombing, spray regularly. We are making a non-standard hairstyle with a naturally curled hair. Very often, hairstylists avoid making hairstyles with curled hair. Here's one of the examples of how to make it. As you see, I have made quite a spongy bun now. I'm twisting it around the bun base and use hairpins to hold it tight and to hide the ends. Use more hairpins around the bun base in order to keep the hairstyle tight and in place till the early hours after a wedding party or a graduation ball. So the base of the hairstyle must be tight. The form of the puff can vary. It can be round, triangle, elongated or plain. I will spray the puff to make it smooth. The puff must look pretty good as it may be seen through the hair that will be laid over it. It will add a touch of zest to our hairstyle. Now let's start working with the hair on the crown. Brush the hair down towards the puff and spray it with hair shine spray to make the naturally curled hair more smooth and flexible. Spray generously. It will be good if the hair gets slightly greasy from shine spray. Brush, then turn the model's head back and a little sideways. Take a lock on the crown and start twisting as for the multiple strand braid. Now I will show how to do that. Separate the gathered hair on the crown into 3 strands. Cross the
right strand over the middle strand and then the left strand over the new middle strand, as for a typical braid. Pick up sections of hair from each side of the head and start making a multiple strand braid. Переплетаем их через те пряди, которые у нас находятся в противоположной руке. You can make the braiding fine or heavy. Теряем прядь и переплетаем в шахматном порядке. Everything depends on your time frame in the salon. И так с каждой стороны It is important to braid towards the puff. That is, the braiding must finally lay over the puff. So observe this direction. все зависит от того количества времени, которым вы располагаете в салоне. Самое главное, плетение должно идти по направлению к валику. То есть оно должно впоследствии... Don't make the braiding too tight. Поэтому соблюдайте это. The hairstyle must look fine. Braid the next strand in the same way. Не делайте его слишком тугим. Now the other. It will be good if the hair is slightly straightened before you start braiding in order to make the hair less curled and fuzzy. Just by one strand are left on both sides. The last strand, braiding in the same way. Волосы предварительно были слегка вытянуты феном, чтобы уменьшить пушистость, уменьшить свой натуральный завиток. We have fully gathered the hair. И буквально еще по одной пряди с каждой стороны у нас осталось. Now our task is to finish the multiple strand braid. However, you can leave it unfinished and just pin it up tightly to the base of the puff. In that case, you can creatively lay the straight or curled ends of the braid over the puff and pin the ends to keep them in place. Также в шахматном порядке. Мы собрали с вами все волосы. Теперь наша с вами задача доплести, начиная с крайних прядей, плетение до конца. Хотя оно может быть не закончено. Now I will start reducing the number of braid strands into 5, 4 or even 3. Плетение у вас останется только лишь на теменной, на затылочной зоне, а уже те кудри или те концы вьющихся волос, которые у вас останутся, либо это могут быть прямые волосы подкрученные, вы ими уже можете закрыть валик, то есть красиво раскидать по валику и маленькими шпильками подколоть, чтобы они были недвижимы. I think there is no need to braid to the very end. Те концы, которые остаются маленькие, мы их будем с вами сокращать. Сокращать по 3 крайних пряди. Не обязательно по крайние пряди сокращать, можно сокращать их внутри. Вот видите, допустим, 3 можно сократить.
так у нас плетение перерастает в 4, в 3 или, может быть, даже в 5 прядей. Take a small hairband and tie off the braid. Мы возьмем маленькую резинку, зафиксируем концы. И теперь этим плетением наша задача закрыть валик. Now our task is to cover the puff with the braid. Spray the front part with hairspray and then try to find the best way to cover the puff with the braid. Искать самое удачное место расположения валика, место расположения косы на валике. I think this is the best way. Pin the ends of the braid to the opposite side. Фиксируем с противоположной стороны You can either hide them or use for additional volume. волос. Их можно спрятать, а можно использовать для дополнительного. Here we can use the ends. The puff is smooth and fine. Lay the braid carefully over the puff and pin it with small hairpins to the puff. Фиксируем маленькие We can give a certain look to the braid. валику в голове. Everything depends on your desire, possibilities and time frame. Все опять же зависит от вашего желания, от возможности, от времени, которым вы располагаете. Spray generously. Фиксируем лаком. The ends left we can use for a better look. Ну, те концы, которые у нас остались, I will divide them into 2 strands and back them. я их разделю на две части The first и сделаю из них такие воздушные жгутики. and the second. И второй. И также концы этих жгутов подколю. I'll pin the ends to the puff, not to leave them sticking out. Да, как имели свое понятное окончание. It will give the hairstyle a truly finished look. And finally, additional spraying. Ну вот, последний штрих. The last pin. Shine spray. И наша прическа готова. Our hairstyle is finished.